ihanammin päivän enää alkaa? Onko ihanampaa aamua kuin tää? Silmäs kun sä aukaiset, kohta ulos vilkaiset, nousemista tahdot pitkittää. Voiko ihanammin loikoilua jatkaa? Onko ihanampaa tapaa niin kuin tää? Päivä paistaa kirkkaimmin, linnut laulaa meillekin. Sulle kuiskaan vierellein sä jää. Olla vain nyt hiljaa, pidän kättäs kädessäin. Saan sun päätä silittää. Miten olis ylösnousun laita kultasein? Aika alkaa uusi päivä tää. Voiko ihanammin päivän enää alkaa? Onko ihanampaa aamua kuin tää? Rakkaimpani vierelläin, ihan hiljaa lähelläin. Onko ihanampaa niin kuin on tää? Turpa kiinni perkele! Hi people, welcome back to Bastard in the Kitchen, and this time around let's actually make something about eggs. So the ingredients you need this time are cheese, meatballs, or if you don't have any meatballs, then sausage will do. But because I have meatballs, I'm going to use them. So the first thing we do is we cut the cheese. We don't really need this much of it, but let's say around this much should be okay, even less. And in smaller pieces you got it, the better. It is easier to put all around of the whole thing. So yeah, like this. Cheese, come on, get out. Cheese, come on, get out. Oh, I nearly cut my finger. Oh yeah, as I mentioned a little while ago, and the smaller pieces you get it, the better. You should be able to do this with it. And the next thing we are going to cut in half are the meatballs. Just cut them in those smaller pieces because it is easier to drop them on the eggs. 5 or 6 or so should be enough. Yeah, this much. And the last thing we do is to hatch the eggs on the last. It isn't required
Dutch eggs on the glass, but I would recommend it. It will go around more easier, and it just comes easier to control over it. Now it has 3 eggs. Depending on the size of the pan, you might want to use 3 or even 5 eggs. I'm going to use 4 eggs. So now what we want to do is to melt the butter and let it melt all over the frying pan equally. And now, since the butter has melted in the pan, we put the meatballs in, like this. And now, since the meatballs are in, let's drop in the eggs. Be quick with it before it starts to warm up. One might want to drop meatballs in the different places. And in this while, since the eggs are still liquefied, let's also drop the cheese in. Voiko ihanammin päivän enää alkaa? Onko ihanampaa aamua kuin tää? Silmäs kun sä aukaiset, kohta ulos vilkaiset. Nousemista tahdot pitkittää. Voiko ihanammin loikoilua jatkaa? Onko ihanampaa tapaa niin kuin tää? Päivä paistaa kirkkaimmin, linnut laulaa meillekin. Sulle kuiskaan vierelleen sä jää. Olla vain nyt hiljaa, pidän kättäs kädessäin. Saan sun päätä silittää. Miten olis ylösnousun laita kultasein? Aika alkaa uusi päivä tää. Voiko ihanammin päivän enää alkaa? Onko ihanampaa aamua kuin tää? Rakkaimpani vierelläin, ihan hiljaa lähelläin. Onko ihanampaa niin kuin on tää? Well, you can't always win in cooking. It might not look much, but you can do that much to the eggs to make food taste a lot better.